लाइट ठीक है, रोशनी ज़्यादा तो नहीं? नहीं, ठीक। Well, before we start the satsang, I would like to make one request to all the dear ones who are taking the pictures. Please do not use the flash for taking the pictures because it hurts Master's eyes. This is very important, and I hope that the dear ones who are taking the pictures will remember this. First of all, I am going to read out the message which beloved Master had dictated for the dear ones on 29th of April 1994. My great Sadguru, Supreme Father Kripal's created and adorned Sad Sangat. May Hazur Savan and Kripal's grace be with you always, and may their sweet remembrance always remain fresh in your hearts. Supreme Father Kripal used to explain that the time and tide waits for no one. The time is going off our hands uncontrolled, and we all are coming closer to that moment or that event which we call death. Every master has warned us about it in his own way and in his own words, but we, the jivas, are such that it doesn't affect us. According to the orders of my great master, in the satsangs, darshans, and through the letters to the dear ones, I have always talked about this reality that we do not know when we may have to leave this body, whom we understand our companion. So we should do that work or collect that wealth which goes with us and which is useful to us in the other world. And that work is the meditation of Shabad Naam, remembrance of the Master, love for the Master, and to have the fear of him becoming displeased. Even though this is very important and the most personal work of ours, but we do not pay any attention to it, and we are wasting our precious time in the deep slumber of ignorance. These are the words of Guru Bani. Awake, awake, O sleeping ones, the traveler has left. At one other place, Guru Sahib has written, awake, O traveler, why have you taken so long? It means, O traveler, wake up, come to your senses and walk towards your goal. Dear children, up until now, no one has ever become and no one shall ever be successful in the path of spirituality without doing meditation, without doing the Simran, and without sacrificing.
This is our very own work, and this is the only thing which helps us in the moment of crisis. But it is a pity that we are not aware of it. Even though Kabir Sahib was all honor and the first saint to incarnate, and he said, "O Kabir, I know the secret of the real home, and I have brought the divine word." Still, he spent many nights in the search of Lord and made us understand that without sacrifice, we cannot achieve him. Kabir Sahib said, "The whole world is happy as they eat and sleep. Servant Kabir is unhappy as he remains awake and weeps in the separation from God." In his search for God, Guru Nanak Sahib made a bed of stones for 11 years. You know that Baba Jaimal Singh bore thirst and hunger and used to dye his hair to nail for meditation. Baba Sawan Singh Ji used to meditate for many nights continuously and would stand and meditate if sleep would bother him. Supreme Father Kirpal used to stand in the icy water of river Ravi and meditate like that. So dear children, do not remain in any illusion or misunderstanding. You won't get any place in the court of Lord if you do not meditate and if you do not have the meditation and sacrifice with you. So it is my request, my wish, that from today, from right now, start devoting time in meditation regularly. First of all, in the beginning, your mind won't like it because it is not easy, but it is not at all impossible. It is the work of the beggar to sit at the door and beg. If we will sit at the door of Lord and forgetting the worldly business and attachments will beg and cry for his help, then surely he who is within us and is watching our every single action will listen to our pleas and will reward our efforts. This work cannot be done by talking or by celebrating bhandaras or organizing conferences or by worldly materials or arrangements. The work of cleaning the soul can be done only by sitting in seclusion with humility and with faith in front of the Master and begging him for his grace. In making such efforts, we will definitely have his grace and mercy. So dear children, understand my words, appreciate my feelings, and come to your senses and walk on the path shown by Hazur Sawan and Kripal from today itself. The work which we have been given by our beloved Lords, do it. Definitely do it. If you will do this, it will help my health and also it will help me in my work. One thing which I want to put a lot of emphasis on is that from now onwards, no dear one should ever write me about their family problems or their personal or physical problems. If people will write me about their physical problems, I will not reply. You know that I have spent all my life in the remembrance and the search of Lord Almighty. I went to many places, I did so many things to realize God Almighty. I got kicked and knocked at many places. I went to many masters and teachers, and I visited many holy places. When I met Baba Bishan Das, his company, and the time which I spent in his company, and you know that he used to rebuke me, he used to slap me, and all the grace which he showered upon me was one of the things which I experienced while I was searching for him. He was the one who put down the stepping stone, or who laid the stepping stone of my spiritual life. And when he gave me the initiation into the first two words, with his grace and with his help only, sitting underground, I meditated for 18 years, and with his grace, I got the experience and I became practically successful in that. After that, when I was able to meet beloved Lord Sawan, his innocent and divine form caught hold of my soul in such a way that I could not do anything else
and still I cannot forget the love which I received from Hazur Sawan and the form which I saw of him. That form of beloved Sawan is dwelling in my heart in such a way that I cannot forget him. It was all due to the grace and the blessing of that Almighty Lord Sawan that the form of Sawan, Lord Kirpal, himself came to my home after traveling for 500 kilometers. And when I told him that, beloved Lord, I do not know what I should ask you, what question should I put to you, he replied that I have come here only after seeing the empty place. So the husband, the beloved Lord, for whom I was searching ever since my childhood, I got him, and the desire which I had since my childhood, Lord Kirpal fulfilled that desire, and he married me. He gave me a ring. So dear children, if we will prepare the bed of our heart, he will definitely come and sit on that bed. You know that this ashram, which I have bought myself, I do the farming here and I maintain myself. Whatever is left over, I give that in the langar, and selflessly I am doing the service to the Satsang. Gurmail and Balwant also work very hard, and they also help me in the langar. Sardar Ratan Singh, Baba Bhag Singh, Parasram, and the Chaudhary who sits at the gate, they also own a lot of property and land, and they also do the selfless seva of the dear ones. As I have always said, that this langar is of Lord Supreme Father Kirpal, and he is always providing us with whatever we need. And it was only due to his orders that in the beginning I had asked Mr. Oberoi to make this announcement that no one needs to do any seva here, because my beloved Lord has promised that he will take care of everything, and up until now he has been fulfilling his promise. So my dear children, once again I would like you to know about my fervent wish. This is my desire, this is my wish, that all of you, along with doing your worldly work, should do your meditation right from today, because this is the path of doing and not of talking. Even now, if you will believe me and will obey my words, and even today, if you will start the journey back to your home, I am sure that with His grace, surely you will reach your goal, you will reach the destination. My best wishes and help are always with you. Ajaib Singh, the one who wipes the feet and the shoes of the Sangat. परमात्मा सावन कृपाल ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। Salutations unto the feet of Lord Sawan and Kirpal, who are all pervading in everyone in the form of the Shabad. ਉਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੱਚਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। That power cannot be thanked just by using the outer words. That power can be thanked only by going in the within and seeing the reality with our own eyes. And only after meeting the Sadguru inside can we express our gratitude to him. ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀਆਂ ਉਤਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖੁਦ ਢਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਆਪਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨੀ ਦਾ ਮਜਬੂਨ ਹੈ। ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਜੋ ਪਰਮ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Master Sant Singh Ji used to tell this story. Dear ones, the stories which the masters tell us are not only from any books. They do not just tell us the story from the hearsay or from any books or from any writings on the paper. Whatever they have experienced in their life and whatever has happened with them and the way they have accomplished anything, they tell us the stories only to make us understand that. And the stories, the meaning of the stories which they tell us is only to make us understand that only by going in the within and only by seeing God Almighty within can we accomplish anything. So whatever the stories or whatever the words the master tell us, that has a very deep meaning behind it. ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ सोचता है कि जिस मैं टहनी ऊपर बैठा है कि ये मजबूतता है और कि अगर मैं नीचे गिर जाना है तो जगह साफ है या ऊंची नीवी है या नीचे कोई पत्थर तो नहीं। जब टहनी कनी निगाह मारी तो उस दो चूहे काला और चिट्टा कट रहे सन। थल्ले जा देखता है सप मुँह फाड़ी अजगर खड़ा है। हुण टहनी का भी डर है कि ये जरूर कटी जाएगी, मैं थल्ले गिर जाऊंगा। अगर थल्ले गिरया तो सर्प मुँह फाड़ी खड़ा है, वो फौरन मैनू बोच लेगा, खा जाएगा। ऊपर निगाह मारदा है, शहद लग्या होया सी, गर्मी का मौसम सी। वो तुबका तुबका ड्राप नीचे गिर रहा सीगा। वो उस उपर नूं मूँह करया होया सी, मूँह विच पैण लग्या। वो टहनी का डर भी भुल गया और सर्प का डर भी भुल गया। जो शेर उस खाण वास्ते नीचे खड़ा सीगा उसका डर भी वो भुल गया। वो शहद दे विच मस्त हो गया। There was a king who went in the jungle for hunting, and on the way he encountered one tiger. The tiger chased him, and in order to save himself from the tiger, the king climbed a tree. When he climbed the tree, he just looked around and he wanted to make sure about the branch of the tree on which he was sitting, whether that branch of the tree is strong enough to hold him. He saw that that branch of the tree was not very strong, and also there were two mouse, one of black and one of the white color, and they both were trying to cut that branch of the tree. So he was afraid that very soon this branch will be cut and he will fall from this tree. So when he looked on the ground, he saw a very big snake who had his mouth wide open, as if he was waiting for the king to drop from that tree so that he could eat it. And also there was the danger of this tiger over there. So there he started thinking that what to do, and suddenly he started feeling some honey which was dropping from a branch which was little above his head, because it was the summer month and it was melting. So when it was dropping, he started tasting it drop after drop, and he became so intoxicated in the sweetness of that honey that he forgot about the branch of the tree on which he was sitting, and also the fear of death, and also the snake and the tiger. एक कहानी है, सच्चाई की है कि बादशाह असी हैं और चिट्टा और काला चूहे वो दिन रात है, जो आज गया वो कल नहीं आएगा। शेर वो जम है जो हमेशा साड़ी ताक विच रहिंदा है।
ਸਰਪ ਉਹ ਕਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ ਪਾੜੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੋਚ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਮ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੀ ਆਰਜਾ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਦਿਨ ਗਿਆ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਾਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਕੇ ਕਬਰ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। This is just a story. What is the reality? The reality is that the king is no one else but we, our own selves. We are the king. And those black and white mouse are no else than the days and the night. You know that when one day goes away, it doesn't come back again, and the same thing is with the night. When the night passes, it doesn't come back again. The same night and the same day doesn't come back again. So in that way, our life is reducing by days and nights. And the snake is our grave, which has its mouth wide open and is waiting for us. And the tiger is that Lord of death, that angel of death, who is always waiting for us. Now the honey is nothing but the pleasures of this world. And we are so much involved and intoxicated by this honey that we have forgotten the grave, we have forgotten the angel of death who is going to come one day and take us away from this world. And we have even forgotten that day and night, they both are cutting our life, and it is our life is being reduced by days and night, because we are so much involved and so much intoxicated by the honey or by the sweetness of the pleasures of this world. ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਗੌਰ ਨਵਾਣੀ ਛੱਡ ਕਰੇ ਨਿਗਰਿਆਂ ਘਰ ਆਓ, ਸਰ ਪਰ ਮੈਥੇ ਚੱਲਣਾ ਮਰਨੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਓ। Sufi Saint Farid Sahib says that when it is already predetermined that you have to go back to the home, then why are you afraid of the death? Why don't you get ready and prepare yourself for the time which is definitely going to come to you one day? ਜਿਸ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਚਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਪੀ ਬਚਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਟੀ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸਿਰਫ ਜੋ ਲੋਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਮੌਤ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ ਹੈ। The soul upon whom God Almighty showers His grace gets the understanding from God Almighty about the reality of this world, and they always see the things in the real way, in the real sense of this world, and they always remain detached, they always remain sad in this world, and for them the death is not something which they fear, because they always are ready for that time. Up until now, no one has been able to survive the death, neither the people who do the austerities or the people who do the worship. No one has ever been able to save himself from the death, except for those beloveds of Lord, those who have realized the reality of this thing. They have saved themselves because they have known the reality that why this happens. Guru Nanak ne kiha hai, janam maran do mein nahi, jan paropakari aaye, ਨਾ ਉਹ ਜੰਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੌਤ ਪਦੈਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦਾ ਹੀ ਵਰਤਾਅ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। Guru Nanak Sahib had said that they are neither involved in birth nor they are involved in the deaths. They come in this world for the benefit of the people, and giving their own life impulse, they make
the people meet with God Almighty. Saints and the masters, they are not involved in the births and deaths because they come in this world in the will of Lord, and whenever it comes in the will of Lord that they must return from this world, this plane, they go back. And they always spread the teachings of the will of Lord, and they always remain content in the will of Lord. ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਤਨ ਦੇ ਵੀ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵੀ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਰੋਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮ ਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। Master Kripal Singh Ji used to say that in the prison, the prisoners live and the doctors also go there. The difference between the prisoners and the doctor is that the prisoners are unhappy, they are sick, they have many different problems, but the doctors go there only to remove their problems. The doctors go there to help the sick prisoners. In the same way, we are the sick ones. We have the sickness of the body, we have the sickness of the mind and the soul. Whereas the saints and the Mahatmas, the masters, they do not have any kind of sicknesses because they are above the birth and death. They are above any kind of sickness, every kind of sickness. Because what is the greatest sickness? The greatest sickness or the disease is that of the lust, anger, greed, attachment and egoism. And the greatest of all is the sickness or the disease of the birth and death. And the masters are above all the sicknesses. Guru Arjan Dev ne kiha hai कि ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਤੋਂ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਸੱਚੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Guru Arjan Dev Ji Maharaj had said that there is no way you can save yourself from these 5 diseases or 5 dacoits of this lust, anger, greed, attachment and egoism. Neither any amount of reading can help you, nor any amount of wealth or any other thing can help you save yourself from this 5 diseases or 5 dacoits. We can be saved only if we go in the company of someone who has been enlightened and who has risen above this 5 diseases, this 5 dacoits. Only after going in the company of the perfect master can we become free of this 5 diseases, can we save ourselves from 5 diseases. Guru Arjan Dev ne kaha साध संग वो दुष्ट वश होते। Guru Arjan Dev Ji Maharaj had said that by going in the company of the masters, these evils can be controlled. ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਜਗਿਆਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਤਾਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। A brief hymn of Guru Arjan Dev Ji Maharaj is presented to you. Once a true seeker came to Guru Arjan Dev Ji Maharaj and requested him to tell him that how one can meet God Almighty and what are the benefits, what is the use of meeting with God Almighty. So Guru Arjan Dev Ji Maharaj lovingly replied to his questions and showering a lot of grace on him, not only tells him that how to meet God Almighty, but he also tells him about the benefit and about the use of doing the devotion of Lord. So this is a very brief hymn of Guru Arjan Dev Ji Maharaj. It requires a lot of attention, so please pay attention to this and listen to this with much attention. राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवां पन्ना 204। किन भेद मिले गोसाई मेरे राम राए,
गोसाई मेरे राम राए। जद तक कोई जीव संतां दे सत्संग ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕੌਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। Unless the jiva comes in the company of the saint and Mahatma, and according to his instructions starts doing the meditation, there is no way, there is no question of him realizing God Almighty. For realizing God Almighty, neither we need to give up our home or country, nor we need to go in the jungle. We don't even need to change our outer appearance. ਨਾ ਕੰਨ ਪੜਵਾ ਕੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਤਨ ਤੇ ਭਗਵੇਂ ਜਾਂ ਲੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। Neither we need to get our ears pierced like the yogis and wear the earrings, nor we need to wear the colored robes like the yogis or the renunciates in order to realize God. ਨਾ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। Neither we need to give up our children, nor the husbands need to leave their wife, or the wives need to leave their husbands. ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣਾ। ਜੋ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। If there is anything which we need to do is to earn our livelihood by honest means, and the practice which the masters graciously tell us to do, the meditation, the practice of doing the meditation of Shabad Naam, by doing that sincerely and honestly can we realize him. किन बेद मिले गोसाई मेरे राम राए, किन बेद मिले गोसाई मेरे राम राए। कोई ऐसा संत सहज सुख दाता, मोहे मार्ग दे बताई। आप प्यार ना कहते हैं कोई ऐसा संत सुखदाता, क्योंकि सुख और शांति नाम विच है। बाहर दुनिया दी ना हुकूमत दे विच सुख है, ना शांति है, ना धन दौलत दे विच शांति या सुख है। Now he says that may I meet with some saint who is the giver of happiness, because there is no happiness, there is no peace in any worldly riches, in any worldly things. The only peace and the happiness is only by going within and only by realizing the Naam. The real peace, the true peace lies in the Naam. ना सोने जड़े मंदिरां विच जिथे सोने की मीनाकारी है उत्थे शांति है, ना सुख है, ना कोई दुनिया दे विषय प्रकारां विच सुख या शांति है। The peace is neither in the temple which has the carving or which is made of the gold, and also there is no peace in any other place. शांति है तो नाम विच है। नाम लफ्ज नहीं, वो ताकत है ਜਿਹੜੀ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸੰਤ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਭੰਡਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। The peace is in the Naam, and Naam is that power who is pervading everywhere, in everyone. There is the Naam. The saints come in this world as the owner of the Naam. They themselves meditate upon the Naam, and by doing the meditation of the Naam, they themselves become the form of the Naam. ਸੰਤ ਐਸੀ ਵਸਤੂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Saints bring in this world such a thing given by God Almighty for us,
That thing we cannot buy with any amount of money, nor can we have it through any amount of power of this world. ਉਹ ਦਾਤੇ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਸੀ ਅਮੋਲਕ ਵਸਤੂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਵਜਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇਗੇ, ਬਲਕਿ ਆਸਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਜਤਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। They come as the giver, they do not come as the beggar, and they do not charge any fee for the thing. They do not charge any fee for the thing which they have come to give. And even after giving us so much grace and such a precious thing, they don't even make us realize, they don't even show it off to us that they have done some favor to us. ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੱਚੇ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। They are the benefactors, and when they look at the sufferings of the people, it melts their heart, and they do every possible thing to remove the pains, the sufferings and the afflictions of the souls of everyone. If there is anyone in this world who can be called as the true sympathizer or the true benefactor, that is the master, that is the saint. ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦ ਅਸੀਂ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੋਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਚੇਤਨ ਸਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ 'ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸਥੂਲ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨੇ ਪਰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। When do we get this status of Sahaj? Only when we, according to the instructions of the masters, bring our attention at the eye center, and withdrawing from all the outer senses, when we come to the eye center, when we put our attention at the eye center, and when we rise above all the planes, all these three bodily vestures, and come to the eye center, then we achieve the status of Sahaj. ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖਦਾਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਰਸਤਾ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਵੇ ਜਾਏ ਨਿਸੰਗ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਹਾਂ। So Guru Arjan Dev Ji Maharaj lovingly says that may I meet such a master saint who may graciously show me that way and put me on that path which may take me back to my real home. The masters do not only show us the way, they do not only put us on the path, but they also help us to follow that path, and they help us make our real home. कोई ऐसा संत सहज सुख दाता, मोहे मार्ग देई बताई, अंतर अलख न जाई लखिया, विच पढ़दा हों मैं पाई। ਹੁਣ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। Now he says that this whole world is sick, and we do not know the reality of this world because we have this veil, we have this veil of
ego, and because of that veil of ego, we cannot see the reality of this world, and also we cannot see the existence of God Almighty in this world, because our vision is blocked by our ego. आप प्यार ना कहते हैं कि धरती विच पानी हर जगह मौजूद है, किते 100 फुट है, किते इदू भी ज़्यादा है, किते इस तो भी कम गहराई विच है। आपां रोज़ उस धरती ते चलते फिरते हैं, लेकिन ना आपां उस पानी तो फायदा उठा सकते हैं, ना अपनी प्यासी बुझदी है, ना यकीन ही आता है कि जिस धरती ते असीं चलते फिरते हैं इहदे विच कोई पानी है। जद आपां कोई ट्यूबवैल वगैरह लगा लेने हैं, कुआ खोद लेने हैं, उस पानी की सच्चाई का भी ज्ञान हो जाता है और असी प्यास भी बुझा लेने हैं, खेती का काम भी उस पानी तो ले लेने हैं। इस तरह वो परमात्मा अलग साढ़े सब दे अंदर है, लेकिन ना सानू यकीन ही है कि परमात्मा साढ़े अंदर है, ना सानू यही पता है कि उसनू असी की मिल सकते हैं। Lovingly he says that there is water everywhere under the earth. At some place it is 10 feet or 15 feet below the earth, and at some places it is even deeper, say 100 feet or even more. Every day we walk on the earth, but we are not able to take advantage of the water which is under the earth, and we don't even believe that there is water under this earth unless we dig a well there or install a tube well or something like that to dig out the water. We do not believe that there was water or there is water under the earth. In the same way, God Almighty is within us, but we do not believe Him. We do not believe that He is within us unless we go to the Master and according to His teachings, unless we do the practices and go within and see God Almighty ourselves. We do not believe that He is within us, but the reality is that He is always within us. आप अपना कहते हैं अंतर अलख न जाई लखे विच पड़दा हो मैं पाई। So he says that He is no doubt within us, but we cannot comprehend Him, we cannot realize Him, because in our within there is this veil, there is this blockage of the egoism. ही जिधर निगाह मारते हैं सब संसार जो भी धरती ते पैदा होया है माया दे भरम विच, माया दे नशे विच, मोह दी मिठी नींद सोया होया है। Now he lovingly says that it's not that only one community or one country is affected by this. Wherever I look, I only see that everyone in this world is affected by this, and they all are sleeping in the deep slumber of the Maya and attachment. पंडित या ग्रंथी लोग या पुजारी लोग दिन रात लोकां परमात्मा दे गीत गा गा के सुनाते हैं, ग्रंथा पोथियां चो पढ़ पढ़ के सुनाते हैं, लेकिन जो ग्रंथ पोथियां पढ़ते हैं खुद उन्हां दे कहण मुताबक करते नहीं, कथनी करते हैं लेकिन करनी नहीं करते कि दिन नूं भी झूठ बोलते हैं, रात नूं भी झूठ बोलते हैं, लोकां नूं ओह उपदेश करते हैं, खुद नहीं करते कि The Pandits, the priests and all these so-called religious people, day and night they go on singing the praise of God, day and night they go on chant in the name of Lord, but they do not do exactly what it is written in the Holy Scriptures. They do not do themselves what they teach others. Day and night they go on lying to others. They put a lot of emphasis on singing and reading, but they do not put any emphasis on doing what they are reading. स्वामी जी महाराज ने कहा है
मैं पूछूं तुमसे ऐसे तुम साध कहावत कैसे। मैं थोड़े ते सवाल करदा है साधना साध के जिथे जाके साध बनता है पारब्रह्म विच पहुँच के उत्थे तो तुसी बने गए नहीं गए। साधना साधी कोई नहीं लेकिन आप दा नाम साध संत किस तरह तुसी रखौने हो। तो आप कहंदे काम ना छोड़ो क्रोध ना छोड़ो। काम तुसी नहीं छड़ देगे क्रोध तुसी नहीं छड़ देगे। Swamiji Maharaj says that let me ask you this question, that how you are called sadh, because you have not reached the place after doing the sadhana or the practice. You have not reached that place which you were supposed to reach in order to be called as the sadhu, and still you call yourself as a sadhu. Neither you give up the lust nor you give up the anger, and you do not give any of these vices, but still you call yourself as a sadhu. So let me ask you, how do you afford to call yourself as a sadhu? गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं साधन साध साध जानी के जिन अंतर नाम तरीजै। कौन साध है जिन्हें साधना करके अंदर नाम नू प्रगट कर लिया नाम रूप हो गया है। Guru Ramdas ji Maharaj said that he who does the practices, and after doing the practices he who becomes adept in it and goes within and manifests the naam within him, only he is the sadhu. परसन परस पे साधु जन जन हर भगवान दिखी जाए। कोई ऐसा संत साधु मिल जाए और जिन्ना दे मिलिया वो परमात्मा चेतावे गुरु चेतावे। If we meet such a sadhu, by seeing him and by meeting him we can see God Almighty. So he says that may I meet with someone who has become the sadhu, like I have mentioned earlier, by doing the practices, by going within. May I meet such a sadhu. By meeting him, by seeing him, may I also have the darshan of the beloved Lord. गुरु नानक कहते सच्ची बैस कितना संग जिन संग जपिया नाव ते सग संग न कीची नानक जिन्ना अपना सौ। Guru Nanak Dev Ji Maharaj says that the true company can be had only by going in the company of those who have realized the truth. Nanak says that do not go in the company those who have not realized the truth. माया मोह सबो जग सोया एहो परम कहो क्यों जाई। गुरु अर्जुन देव जी महाराज वो जग्यासु का सवाल देंदे कहे है कि सारी दुनिया माया मोह दे भरम विच सुती हुई है। कोई ऐसे संत दी सानू तलाश नहीं जेड़ा के परमात्मा रूप नाम रूप हो चुका है। किस तरह साडे अंदरों भरम जावे किस तरह मोह दी मिठी गीत साडे अंदरों जावे। Answering the question of that true seeker, Guru Arjan Dev Ji Maharaj lovingly replies. He says that this whole world is affected by the maya and by the deep slumber of the attachment, and that is why we do not have the desire to come across a perfect master. We do not have the desire to do the devotion of God. So unless we do the devotion of God Almighty, unless we meet such a perfect master, how can that deep attachment to the maya and also the deep slumber of the attachment in which we are involved can be removed from us, and how can we realize the truth? माया मोह सबो जग सोया एहो परम कहो क्यों जाई। एका संगत एकत ग्रह बसते मिल बात न करते पाई। हुण गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं कि देख भी प्यारिया औरत मर्द इको ही छेज उत्ते पे हैं जुग बीत गए हैं ना औरत ने पति नूं देखिया ना मिलाप कीता ना वो सुहागण होई। Now Guru Arjan Dev Ji Maharaj lovingly says that look here, O dear one, it is like both the husband and wife are sleeping on the same bed, and it has been ages and ages that they both have been together, but neither they have seen each other nor they have talked with each other.
ਆਤਮਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਇਹ ਆਤਮਾ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਈ। The soul is within the body and the oversoul, Almighty Lord, is also within the body. But the soul has not seen God Almighty, and that is why she has not become married. ਏਕਾ ਸੰਗਤ ਏਕਤ ਗ੍ਰਹਿ ਬਸਤੀ, ਮਿਲ ਬਾਤ ਨ ਕਰਤੇ ਪਾਈ। ਇੱਕ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਵਸਦੇ, ਮਿਲ ਬਾਤ ਨਾ ਕਰਦੇ ਭਾਈ। ਪਿਆਰਿਆ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਿਲ ਕੇ ਦੋਨੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੇ। They remain in the same place. They always dwell together, but dear one, they don't talk with each other. ਏਕਾ ਸੰਗਤ ਏਕਤ ਗ੍ਰਹਿ ਬਸਤੀ, ਮਿਲ ਬਾਤ ਨ ਕਰਤੇ ਪਾਈ। ਏਕ ਬਸਤ ਬਿਨ ਪੰਚ ਦੁਹੇਲੇ, ਉਹ ਬਸਤ ਗੋਚਰ ਠਾਈ। ਹੁਣ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੋਏ ਹੋਏ हैं, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਾਮ ਅਲੱਗ ਸਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਅਲੱਗ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਹੈ, ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਣਕਾਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਉਨਾ ਚਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। Now he says that only if we knew that we are sleeping, and while we are sleeping our house is being robbed, is being plundered, because you know that every day we are being robbed. Lust is plundering our wealth, anger is plundering our wealth, and the other vices are also plundering our wealth, and we have no awareness of that. We do not realize that we are plundered, we are being robbed day and night. We can get this understanding only if we go to the masters. Only with his grace can we get this understanding that we are being robbed by all these 5 dacoits. Outwardly we may be a good speaker, we may become a good person, and we may be very well known, but inside we do not know that what is our true condition and how we are being plundered by all these 5 dacoits. ਪੋਥੀ ਆਖੇ ਪੰਡਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਫਰੋਲ, ਮੇਰੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੁੰਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ। Kabir Sahib had said that the book tells the Pandit that, "O Pandit, don't go through my pages because I do not have anything. The key to the success is in the hands of the Sadguru. Go to him and do as he teaches you to." ਏਕ ਬਸਤ ਬਿਨ ਪੰਚ ਦੁਹੇਲੇ, ਉਹ ਬਸਤ ਗੋਚਰ ਠਾਈ। ਜਿਸ ਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤਿਨ ਦਿਆ ਤਾਲਾ, ਕੁੰਜੀ ਗੁਰ ਸੋ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਬੜੀ ਹੀ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁਦ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਬੜਾ ਕਰੜਾ ਵਜਰ ਕਵਾੜ ਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਚਾਬੀ ਪੂਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸ ਉਹਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਚਾਬੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਦਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹੈ। Now Guru Arjan Dev Ji Maharaj lovingly tells that dear one, he says that look here, O dear one, God Almighty who has given you this body and within whom He Himself is residing in a very unique way, has Himself locked Himself within the body. He has made a very strong door and He is residing in this body, and He Himself has locked Himself, and He has given the key to that lock to the saints and the Mahatmas. And since He is the ocean of grace, He has been sending the Mahatmas, the masters with the key in this world time after time, and always this world has been blessed with the presence of such a Mahatma, and we can open this door behind which God Almighty is residing only with the key which the beloved masters, which the perfect master has. ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਤਨੀ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਦਾ ਪੁਤਲਾ परमात्मा ने इंसान बनाया है, एक तत्व दूसरे का विरोधी है, लेकिन इकट्ठे कम करते हैं। ना कोई चार तत्व का इंसान बना सकता है, ना कोई 6 तत्व का बना सकता है। Guru Arjan Dev Ji, Guru Ramdas Ji Maharaj said that this body is not made by any man, it is made by God Almighty, because you know that no matter how much the science has progressed, but still they have not been able to create a human being. This body, this human body is made up of 5 elements, and as you know that each element is opposite the other element, but still they all exist together and they all function together. So far no one has been able to make a human body made up of 4 elements or 3 elements. It is only God Almighty who has created this body, and only because of His work that the elements, the 5 elements which are opposite to each other, are existing together and are working in peace. इस वास्ते प्यार ना कहते हैं जिसका ग्रह तस्दिया ताला कुंजी गुर सो पाई. So that is why here he says that he who owns this house has locked himself up in this house, and he has given the key to this house to the masters. स्वामी जी महाराज ने कहा जीव अचेत न चेते पाई, कार सुख छड़ बन बन पटकाई, जाके कर सो का भंडारा, सो को भर में दर दर मारा. Swamiji Maharaj says that the jivas are ignorant and they are not aware of the fact that He who has created this home, He Himself is residing there, and only by going to the masters can we come to know that how to open this door and how to go within. The souls are not aware of this fact, they are the ignorant ones, and that is why the poor souls are wandering here and there searching for God. जीव अचेत है, सोया है, जागदा नहीं, सारे सुखों का भंडार ਇਹਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਾਹਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢੂੰਡਦਾ ਹੈ, ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢੂੰਡਦਾ ਹੈ, ਬਨਿਸਬਤ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. The jiva is unconscious one, he is unaware one, and he doesn't wake up, he does not become conscious. All the riches, all the wealth and happiness are within us, are within the human body. But unfortunately, instead of searching for all the peace and happiness within the body, he is wandering here and there outside in the jungles and in the other places, looking for that peace which is nowhere else but in his own within. Radha Swami कहत सुनाई कर सत्संग बूझ तब पाई. Radha Swami says this after doing the satsang, that, oh brother, realize this and look for all the wealth and riches within yourself. सत्संग बिना बूझ ना पाई, भाग वड्डे सत्संग तब पाई. Without satsang we cannot get this understanding, and we get the satsang only if we have good fortune. भाग बिना सत्संग नहीं मिलदेगी. बेशक असी
ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੜਪਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਕਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਮਹਾਤਮਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹਾ ਹੀ ਲਾਹਾ ਹੈ, ਨਫਾ ਹੀ ਨਫਾ ਹੈ। We do not get the satsang unless it is written in our fate. We do not know that what does it mean by having and getting the satsang. Unless we go to the masters, we cannot get the understanding of what the satsang means and what do the masters mean when they say to do the satsang or to get the satsang. The place where thousands of people get together or where they talk about God, that place is not called satsang. Satsang is that place which we get with the grace of God and only if it is written in our fate. Satsang is the place where we get the grace of the Master and the place where we remember God Almighty and are able to do the devotion of God Almighty, and where we are able to be in the company of the one who himself has become the form of God. ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Mahatmas, the masters do not call that place as a satsang where one community fights with another community and calls names to one religion calls names to the other religion, or where they talk about the old kings and the emperors, or where they talk about the stories of the kings and the emperors, or where they criticize each other. That place is not called as a satsang by the masters. ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। In the satsang of the masters, the Shabad form of the master is praised, and that master who has become the form of the Shabad is praised and talked about. ਭੁੱਲੜ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਰੇ ਔਰ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Satsang is the place where the desire to do the devotion of the Shabad is created within the forgetful souls. जिसका ग्रह तिन दिया ताला, कुंजी गुर सो पाई, अनकयो पाव करे नहीं पावे, बिन सत गुर शरनाई। ਹੋਣਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕੁੰਜੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਪਾਉ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਪ ਤਪ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਠ ਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। Now he lovingly says that unless we go to the Mahatma who has the key to open this door within us and get the initiation into the Shabad Naam, we cannot realize God no matter how much we do on the outer level, no matter how much we wander here and there or how many other practices we may do. And even if we give pain to our body by doing the practices of the Hatha Yoga, still there is no way we can realize God. तो गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, जिसका ग्रह तिस दिया ताला, कुंजी गुर सो पाई, अनक अपाओ करे नहीं पाए, बिन सतगुर सरनाई। So Guru Arjan Dev Ji Maharaj said that he who owns this house has himself put the lock and the key is with the master. No matter how many practices or how much effort you make, without the grace of the master, you cannot realize him. अनकयो पाव करे नहीं पावे, बिन सत गुर शरनाई, जिनके बंधन काटे
सतगुर तिन साध संगत लिव लाई। ਜਦੋਂ परमात्मा साढ़े बंधन कटदा है, क्योंकि बड़े ही बंधन है, लोक लाज है, यारां दोस्तां दे ताने मिहणे है कि बई तू त्यागी हो गया, तू किहड़े पासे लग गया है, तू इतना पढ़िया लिखिया है, साधु संतां दे मगर फिरदा है। ये भी एक बंधन है, क्योंकि संत मत दे विच आके सन 40 दिन दे बच्चे वर्गा बनना पैंदा है। एम.ए. पास नूं भी 40 दिन के बच्चे वर्गा पढ़ना पैंदा है, क्योंकि ये मसला पढ़ पढ़ाई का नहीं। महाराज कृपाल जी बड़े पढ़े लिखे सन, वो सदा कहते होंदे सी किताबां लिख लैणियां भी मन बुद्धि का काम है, लेकिन रूहानीयत तां उत्थों शुरू हुंदी है जिथे मन बुद्धि समाप्त हो जाते हैं। ये उस तो अगे जाके रूहानीयत शुरू हुंदी है। When God Almighty cuts our attachment, only then can we come to the perfect masters. Because there are so many attachments, so many things to which we are attached in this world. There is this attachment of the public shame, because when we go to the masters, we have to suffer a lot, we have to bear the criticism of the people. Even our friends and relatives say, well, where are you going and what you are up to now? What are you doing? Why are you following the master? Why are you going here and there? So that is one of the attachment, one of the thing which is binding us, which is keeping us from going to the master. And the other things which keep us from going to the master is the pride of knowing a lot and learning a lot. Because people say that you are so much learned, you are so much intelligent, but still you are following a saint, still you are following the master. You know that Master Kripal Singh himself was a great learned man, but he himself used to say that when we join the path of the masters, even if we have got the master's degree, we have to behave like a child of 40 days old, because in the path of the masters, the education which you have received does not make any difference, it doesn't count. Because this path is not of gaining the education, this path is of doing what the masters tell us. Because in the path of the spirituality, we are as ignorant as a 40 days old child. And Master Kripal Singh himself used to say that the work of getting the education, the work of the studies, is the work of the mind and intellect, and the path of the spirituality, or the work of the spirituality starts only when the intellect ends. He used to say that the ABC of spirituality starts only when the limit, or only when the limit of the mind and intellect is reached. संत साडे बंधन सत्संग के जरिए कटते हैं, वो सानू प्यार नाल समझाते हैं कि ना तो दुनिया की वडियाई साडे नाल जानी है, ना ताने मिहणे साथ जाने है। दुनिया छोटी है, परमात्मा वड्डा है। इस वास्ते परमात्मा दे मिलाप करने वास्ते, आपदे घर सचखंड पहुँचने वास्ते दुनिया की वड्डी तो वड्डी भी कुर्बानी छोटी है। So saints and Mahatmas cut our attachments through the satsangs. They lovingly tell us that neither the criticism and taunts of this world will go with us, and nor the praises and all the good things of this world will go with us. They also tell us that this world is not big. God Almighty is big, and this world is very small. And in order to do the devotion of Lord, even if we have to make a very big sacrifice, still it is a very good bargain, because anything which we have to do in the path of the masters, any sacrifice which we have to do in the path of the master is still very small. जिनके बंधन कट्टे सतगुर तिन साध संगत लिव लाई। Those whose attachments or the bindings are cut by the master, they are the ones who attach themselves to the Sadh Sangat. जिनके बंधन काटे सतगुर तिन साध संगत लिव लाई। पंच जना मिल मंगल गाया,
ਹਰ ਨਾਨਕ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਚਿੱਤ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਣ ਦਾ ਕੀ ਗਾਉਣਾ ਹੈ? ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹੀਏ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵਣਿਆ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਰੇ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। Going in the company of the masters, when we attune ourselves to God Almighty, when we align ourselves with God Almighty, then all the masters, all the forms of God become pleased with us. And after that, we go on repeating God Almighty, God Almighty. Because day and night we go on repeating Govind, Govind or God Almighty. And once we go there and make ourselves aligned and attuned with God Almighty, then there is no difference between us and Him, because we are the drops of that vast ocean of consciousness. And when we go and mingle with that vast ocean of consciousness, then we also become Him. There is no difference left between us and Him, and always we remain with Him. ਪੰਜ ਜਨਾ ਮਿਲ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਈ। Nanak says that once we go there and mix ourselves or mingle ourselves with God Almighty, all the saints sing the glory of God, and then no difference is remained. ਪੰਚ ਜਨਾ ਮਿਲ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਈ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲੇ ਗੋਸਾਈ। ਸਹਿਜ ਪਿਆ ਪਰਮ ਖਿਨ ਮਹਿ ਨਾਠਾ, ਮਿਲ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖਦਾਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬੱਜਰ ਕਵਾੜ ਲੱਗੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇ। ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿਮ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਧਨ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਨਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਾਜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਬਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਆਪ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਮਿਲ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। Guru Arjan Dev Ji Maharaj in this very brief hymn lovingly explained to us that may we meet such a Mahatma, such a master who may tell us and who may show us that how to go in the within and how to open the door which God Almighty Himself has locked and where He Himself is residing. He lovingly told that dear one that, oh dear one, God Almighty cannot be realized by doing anything outside. Only if we come across such a Mahatma who may put us on the path which goes to our real home and who may help us to follow that path and do the devotion of Lord so that we may go back to Him. Lovingly, He also explained to us that we cannot realize God by doing any outer practice.
by changing our clothes or by changing our practices or by doing any other thing. We cannot realize Him. We can realize Him only by going in the company of the perfect masters and only by doing what they themselves have done in order to become the form of God. Last one. Last one. हाँ जी. हाँ. There is a small change in the program. For tomorrow, we still have the 7 to 8 a.m. meditation here, but the interviews will start at 9:30 instead of 10. 9:30 to 12 noon. It's 9:30 to 12 noon, and again, it's for those who are asking for initiation and those who don't live in Accra and have to leave before the end of the program. Now, regarding the interviews, we've said that we should not ask for all those worldly things. Now, Sanji himself has said it in front of us. We can also see that there are a lot of people here. We all want to have the chance to go to the interviews. So when we go, we have to be very brief. We should be sure of what we're going to say and be very brief and straight to the point so that others may have the chance to go for their darshan. Now, the initiation ceremony on Sunday may take place at the Carinthia guest house. It depends on how many have applied for initiation. It seems every day more people are coming saying that they want initiation for their children, so and so. So we don't even know the number. If the number is too much, it's too great, we have to have it at the Ghana Museum. This will determine, and you'll get to know later on. There is also this problem of crowding around the master. This afternoon we had an example of it. We were rushing on his car, we were crowding around him. This we must be careful to avoid. There's no need to rush. We are all going to sit very close to him and have our interviews. There's no need to crowd around and rush. So please, let's keep to that. When Sanji finishes and gets up to go, we should keep seated. There's no need to rush downstairs to go and see him off. So please, let's observe those few points. If there are any other changes in the program, we'll let you know from time to time. So, in the meantime, this is all we have. The interviews will start at 9:30, not 10. And please, we have to be very punctual, very brief, straight to the point, and we are not to go twice. Everybody should go only once. Thank you.